Jina naitwa Samson Lapati. Kutoka upande wa Serolivi. Tumekuja hii mkutano kwa juu ya usalama. Sisi tukiwa Warani tumeitana pamoja na Waborana wa Somali na Waturkana ndio tujue ile shida yenye tunakuanga nayo tukiwa wachungaji. Sasa tunapenda tu tuongee juu ya usalama kwa sababu tunaona tumeumia sana. Sasa tunashukuru tupatani sisi wote tukiwa Warani ya Wasomali na Waturkana ndio tuongee juu ya shida zetu. Ndio tunaona tunaumia tukiwa waraia. Kwa majina naitwa Morans natoka Oldonyiro Ward. Mimi ndio chairman council of elders Samburu hapo Oldonyiro. Mimi nimefurahi sana kwa sababu wakati nilitoka Oldonyiro nilipigwa na watu ya NRT kaniambia uleta Warani ila wanasumbua watu kwa sana kupigana. Tulikuja jana, tulilala hapa, tuliongea maneno mzuri mpaka saa hii. Kwa sababu sisi ni watu wa Isiolo, tumezaliwa Isiolo, tumechagua kila mbunge, MCA, mapato yetu yote ipo Isiolo. Kitu kingine mimi naomba kabisa, iko mahali sisi tunanyanyaswa kwa watu wa Oldonyiro. Kwa sababu hiyo kabila tano inakuanga Isiolo. Sisi peke yetu wa Samburu ya Oldonyiro mpaka ile Wasamburu wanaishi bure saa hii hawajawahi kupatiwa KPR. Hiyo unaona hata mali mingi hiyo vijana wakiiba inafuatilia kwetu kwa sababu hatuna uwezo ya kufuata kwa sababu KPR tumenyimwa. Na sisi tunaomba serikali kwa nini natutenga sisi Wasamburu wacheshe tuko Isiolo County na hakuna mali nyingine sisi tunategemea Isiolo County kwa mapato yote, masomo ya watoto, usalama yetu. Kwa nini sisi hapa tunapatiwa KPR? Kwa majina naitwa Sebastian Leshekwet. Pia mimi nimetoka upande wa Kipsi. Nilikuja hapa kwa sababu ya mkutano ya amani. Nilikuja hapa jana tukalala, tukafanya mkutano, bado tuko mpaka saa hii. Tumefanya maneno mazuri. Mambo ya usalama tunapenda sababu venye tuliishi bila amani protesta watu wengi na mifugo hata pia tumepoteza mingi. So nimeshukuru kwa siku ya leo sababu ya mkutano ya amani na furahi kabisa. Naitwa Eshua Lemushai kwa lugha. Jina natumika sana na maneno. Nikiwa mzee wa usalama area ya Atan. Watoto wale wanaoana hapa ni wangu. Watoto wa Samburu pale ni kama watoto wamezaa Waturkana. Lakini shanza iko hapa. Amani iko ndio. Lakini amani sioni kama inaingia mzuri kwa sababu gani? Wale watu wanakufa sehemu ya hii mlima innocent, kuna watu innocent kabisa ile wamekufa. Mwingine hana mifuko, ni watu mmoja ndio anawao kwa ndani mifuko. Wengi wale wanakata chukua makuni na pikipiki pale kwa hoteli anauawa. Mapikipiki ile yanatoka kwa hii mlima haisabiki ile imeenda. Watu ile mkufa hapa haisabiki. Boundary ya kifo iko kwa hii mlima. So hii mlima ni mingi. Nikihesabu hii mlima ni zaidi ya milima 10. Lakini mlima moja ndio ndio shida iko. Mlima hii moja ndio imeua watu kila aina. Vijana wa Samburu wanauawa hapa, ya Turkana wanauawa hapa, ya Borana wanauawa hapa. Lakini mlima zingine sote bali iko nyasi tu. Sijui kuna nini kwa hii mlima. Na ni mlima moja, kuna Lukanjau, kuna mlima unaitwa Lentile, kuna Lekuruki, kuna Pratuan, kuna mlima unaitwa Mutilola Yok, kuna Sapashe, lakini ile mlima iko na shida kwa yote mbili ni hii ya Isiolo. Inaitwaje hiyo mlima? Inaitwa Luwangishu kwa lugha ya Kisamburu. Alafu kwa Turkana wanasema Emuruanga Atuku. Hiyo lugha yote inalinga mifuko. Lakini kifo mingi ile anatoka kwa hii mlima tu. Isa boundary nyuma ya mlima, isa juu ya mlima hata dakika hii watu wako juu ya hii mlima. Kwa kutafuta tu mambo mabaya. Mambo ya wizi. Kuna wizi na kuna mila. Ninaona kabila yetu kabila ya jirani yetu wanachukua wizi kama mila. Sababu tribu ya Lekeshili wakiwawa sisi Lekero tunaingia. Tunafuata hiyo nyayo. Haya, Mawali inaingia, inafuata hiyo ni kama mila. Lakini sasa lazima tu kitairi tribu hii anaingia. Tribu hii inaingia. Ni kama wanafanya interview ya mitihani hiyo ndio shule yetu sasa. Hiyo ya vijana ya kisasa. Shule ni hiyo tu. Tunaona kwamba hii usalama tulianza 2016. Tukangana hapo katikati yote. Tunaona tu usalama inakuja inakataa kufika kamili. Inakuja inakataa. Kwa nini naleta hiyo?
Nini nakataza usalama kuingia? Ni uizi ambaye inaendelea kila siku. Kwa majina ni Ana Kasim, mkaaji wa Isiolo County. Leo tuko mahali inaitwa Nasuulu ambaye tumekutana na jamii zote za Isiolo na county ya Meru County na Isiolo County na Samburu County, jamii ambayo wameweza kuzozana katika mambo ya malisho na mambo ya ufugaji. Leo hii NRC imejaribu kufacilitate, national government ndio wote wako hapa. Tulikuwa tunaongojea Mheshimiwa Kindiki lakini ameshikika kule kwingine. Mpaka sasa hawajafika, ndio tunaongoja. Madhumuni ya hii ni kuweza kuletanisha watu ili waweze kuweka mikakati yao za amani ili tuone ni vipi tutaendelea. Tunavyojua ya kwamba mahali hii tuko saa hii ni Burati, hapa ndo mahali ilikuwa hotspot, mahali watu walikuwa wamemalizwa, mali mingi imebebwa. Na hata mkiangalia mnaona hamna mali, ni kama watu wote walihama. Ni vipi watu wataweza kurudiana kwa sababu msimu wa ukame wa mwezi wa 8, 9 ni hapa ndio watu walikuwa nakula. Kwa hivyo tumekutana. Maombi yetu tu ni ikuwe very productive. Yale maneno tutatoa ni yale maneno serikali inaweza kulitilia mkazo. Kwa wingi unapata kwamba mikutano kama hii inafanyika lakini serikali ile maneno yanayatoka hawa implement ama hawa facilitate ili iweze kutoa matunda ile wananchi wameiwekea nia. Ni kama zile mikutano mingine lakini we are hopeful. Unajua kila wakati mlango wa amani kifunguliwa tunachukua ile fursa. Lakini serikali ni wale haingekuwa leo tunaongojea Kindiki ama mtu mwingine akuje kufacilitate kwa sababu structure ya security iko mpaka kule mashinani. Kwa hivyo zile structures zingekuwa zinafanya kazi. Kwa hivyo ukiona mkubwa anakuja na maanisha those structures hazifanyi kazi. Kwa hivyo tungeomba na tungetarajia ya kwamba wanafufua zile structures zao ndio waweze kufanya, ndio tuweze kupata yale constitutional right tumepatiwa, right to life and property ambayo iko katika bili ya 4 ya constitution ya Kenya. Kwa majina naitwa Edward Kobia Itabari, mimi ni mkaaji wa Isiolo. Niko hapa kwa upande wa kuwakilisha community ya Meru. Nimefurahia sana vile NRT imeweza kuunganisha jamii zote, kuelimisha watu umuhimu wa kuiba na kutoiba ili community iweze kukaa kwa amani. Kwa historia jamii wengi walikuwa wanaibanga samani lakini waliacha. Hata Wameru samani walikuwa na hiyo mtindo, waliacha. Wamasai walikuwa na hiyo, kabila zote, lakini zile jamii kidogo wameachwa na hiyo. Ndio tunaomba pia wangerekebisha waweze kuendelea mbele na maendeleo. Ukiangalia mahali kama hapa kuna market ilikuwa kubwa hapa, mahali tuko hapa ilikuwa inaitwa Loruko Market. Kwa saa hii haina mtu hata moja, na ukiangalia ililetwa na vita kutokana na mifugo. Hiyo vita ilitoka kwa wizi ya kabila hii na ile ingine, na ukiangalia hiyo ni kurudisha community nyuma. Juu area hii yote, kichaka hii yote ilikuwa imejaa watu, saa hii hakuna. Kila kabila inaokopa kabila ile ingine. So ningeomba wanasiasa wale huwa wanaingilia na kusupport jamii fulani waache na wakome, wajue ni kurudisha jamii yao nyuma miaka itakayokuja. Asante. Wananchi wote ambao wametoka 5 counties. Mimi kwa majina naitwa Sadia Mohamed. Mimi ndio chairlady wa Nasuulu Community Conservancy. Nawaambia karibuni Nasuulu. Mimi nataka kusema neno moja. Nataka kusema Nasuulu Community Conservancy. Tumekuja jamii 4 pamoja. Ambaye ni Borana, Turkana, wa Somali na Samburu. Borana, Somali, watu Ulgume. Tumekuja kwa sababu ya amani ndio tukaunda hii Conservancy. Tukiwa na NRT wakitusaidia. Na nashukuru sana NRT kwa mali wametufikisha. Sasa ninataka kuomba kwa mkubwa wetu ambaye ni mgeni wa heshima. Sisi kama conservancies, ile shida tuko naye sana. Tuko na rangers.
na rangers wetu hawana firearms. Kama Nasuulu community tuko na rangers 24. Tuko na bunduki 4. Na bunduki 4 hakuna kitu itatusaidia. Kwa hivyo naomba kwa unyenyekevu Conservancy wote wapewe firearms. Ndio wasaidiane na serikali kufuatilia kama ni mifugo imechukuliwa na mambo ya amani. Ya pili ambaye ninaomba, sisi Nasuulu Community Conservancy tuko na town inaitwa Loruko hapa. Na hawa jamii wote walikuwa wanafanya biashara. Kwa sababu ukosefu ya amani, kwa saa hiyo town haiko. Wakiutaka kuuza mifugo wanaenda Achas. Watu wakitaka kununua vyakula wanaenda distance 44 km to Isiolo. Tungetaka tuwekewe kambi ya polisi yeyote ambaye inafaa kukaa hapo, kwa sababu tuko na chief ambaye yako hapa na ana ofisi. Sisi kama Conservancy tumejitolea, tunamjengea ofisi. La wada ni kule Conservancy ya Nasuulu kesha ndio chief ofisi na mwingine ni weji. Tukiwa na kambi ya polisi hapa, na tuwe na rangers wetu hapa, na tuko na outpost hapa Elements, na tuko na RDU, na tuwekewe kambi ya askari mlango, usalama itakuwa 100%. Kwa hivyo naomba kwa unyenyekevu askari wetu wawe armed, tushikane, tusaidie jamii yetu. Amani ni kitu mzuri. Palipo na amani tutafanya maendeleo. Kwa sasa sisi tumepata Conservancy 14 pesa ya carbon. Sisi kama Nasuulu tumejenga kitu inaitwa tourism banda. Kama amani haiko, wageni watakuja. Kwa hivyo siwezi poteza muda, mimi kuomba kwa unyenyekevu, wageni wetu wa heshima. Hiyo ndio ombi yangu kwa Conservancy wote wawe asanteni na karibuni. Nimesema naitwa Jacob Narengo, Secretary Peace Building, State Department of Internal Security and National Administration. Nimekuwa hapa leo kuwakilisha waziri wa Interior and National Administration kwa kikao hii ambaye ilikuwa ni kongamano ya jamii ambaye hapa na pale amekuwa na shida ya wizi wa ng'ombe ama cattle rustling or cattle theft, ambaye ni jamii ya Marsabit County, Samburu County, sehemu ya Laikipia, Isiolo, Meru na Samburu. Hii kongamano imekuwa organized na NRT ambaye ni hapa Nasuulu, na hata ile resolution tumefikia leo itaitwa Nasuulu resolution, ambaye hizi jamii ambayo wamekusanyika hapa katika hii siku 3 wamepitisha kwa kauli moja kwamba wataishi na amani na watashan ama watajiepusha na maneno ya wizi ya ng'ombe, na pia katika harakati ya resource based, yani namna kugawana rasilimali. Wamesikizana kwamba kabla mtu hajatoka Samburu kwa mfano akitaka kuenda Laikipia mfano, ama mtu kutoka Samburu kwenda Isiolo mfano kwa minajili ya kutafuta maji na nyasi, lazima viongozi wakiambatana na machifu wao wanaenda kwa ile jamii nyingine ambayo iko na pasture ya kutosha, waombe hiyo jamii kwamba sisi tumekumbwa na kiangazi huko, tungeomba tukuje kwenyu, na hiyo jamii pia watakuwa na vikao vyao
ambaye watapitisha kwa kauli moja kwamba tumeruhusu jamii hii kuja kujumuika na sisi ama kwa neighbors wetu. Na that is the spirit of even Modagashe Declaration. Ilikuwa inasema kwamba viongozi lazima wakutane kabla watu kuhama katika sub-county moja ama county moja kwenda nyingine. In the fight against cattle rustling, unajua sasa wale wanahusika ni Morans, sio wazee. Wazee tunaleta kwa sababu there is that respect ambaye lazima vijana wasikie maneno ya wazee. Lakini sasa tumeamua kuhusisha wamama, vijana or Morans kwa sababu these are the watu ambao wanajihusisha on 24/7 basis na hii maneno katika njia moja ama nyingine. Na sasa mtindo ya ambaye tutatumia kuelekea kule hapo mbele itakuwa ni kuwahusisha, kwa sababu we are trying to kuambia kwamba wawachane na maneno ya bunduki haramu, wizi wa ng'ombe, ndiposa mipangilio ipatikane ya kupatia alternative livelihoods. We were here today to have a Moran engagement. They were here since yesterday in Nasuulu Community Conservancy. Moran as a youth in terms of peace and conflict issues plays a critical role, and they have been a major player. NRT peace work has been engaging traditional elders in terms of peace reconciliations with communities through the structure of community conservancies. We feel like there has been a lot of engagement with wazeis and elders for so many years. Na tunaona bado kuna changamoto, mambo ya amani, ukosefu ya amani bado inaendelea. Na kisa kubwa ni mambo za uwizi za ng'ombe, livestock cattle rustling that has been happening in this area for so many years. And one of the statistics that we collect in terms of understanding the informations of livestock theft over the last 10 years has given a huge number of livestock theft, close to 113,000 livestock being stolen over that 10 years. Out of it, there has been recoveries, and this recovery is through negotiation with elders, through peace accords. How can they talk to one another? How can they follow the footprints? And through that mechanism and also the conservancy structure, they have managed to recover those years around 50,000, and also with the help of the security departments. That means half of this livestock has never been recovered, and it means that still there are some people whose livelihood has been affected. Breadwinners have been killed in the process, close to 390 deaths in the process, close to 207 injuries emanating out of this cattle rustling. And we feel like if there is no affirmative action is being taken, this will continue to affect the entire development where the conservancies are playing a critical role. Some of the roads have been closed because of this insecurity. Some of the schools have also been closed because of this insecurity. Some of the hospitals have also, clinics that are supporting these communities have also been closed. And we feel like, how can we then change this narrative? From elders' engagement to now the real key players. And that is the first step. We bring now these Morans, who they also have their own structures, they have their own leadership, their age set respect, and we feel like we need to put them into this perspective. Can we understand this Moran deeply? Because if you look at the population of Moran is also high, and there is no enough livestock left because of the climate change that's also affecting huge death of livestock as a result of the recent drought that we had. And we continue to feel like Morans have been left without meaningful production. And this is a huge population that do not even have production to this country. And how can we then help to make sure that they earn a living, they make a decent life, they have families, they can provide for their families. All those things in a meaningful way is the discussion and the reason we have started this meeting today. And they has brought the PS for Interior Ministry, the county commissioners from 4 or 5 counties here today, and all the regional security and representative of the county securities to think together and to reason together. How can we have a different narrative? These issues of cattle rustling have long stayed without
fruitful success that has ever been seen? Can we change our approach? Can we look at avenues that brings a long-lasting, peaceful coexistence within communities? A good example is where we are today in Nasuulu Community Conservancy. It's owned by 4 major ethnicities in this landscape. To restore peace through this conservancy structure, through proper planning of the grazings, through benefit sharing out of these resources. So this is one of the reasons, and the hallmark that we have seen is continuing to be a front line in terms of advocating for peace. So it is a major breakthrough that now at least Morans is part of our plan, and we need to think how can we then ensure we have a frequent engagement. There is a frequent understanding of what their life is. They are also facing huge challenges. They are outside their families. They are in the forest. They are just somebody with gun operating within the landscape. You don't know where to eat food. They can target anything. They look for livestock. They can steal. And so these are some of the life in 21st century we can never discuss. In the dispensation of the county governments, now devolution, 10 years, this is the last thing we need to hear in this landscape. Organizations have also been investing a lot in this process. And now we need to reason together and see how can we have a long-lasting solution. And we think the Conservancy is having a good avenue of infrastructure that they have developed over there, is investing those traditional structures, engaging now their Morans, will address some of these challenges in better understanding the life and the alternative ways of engaging Moran.